আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ ইন অ্যাপ্লাইং ফর বেইল? বেইলটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, ক্লায়েন্টের কাছে না আমার কাছেও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি। কারণ বেইলে যখন আমি আমার একজন ক্লায়েন্টকে রাখতে পারবো তখন কিন্তু অনেক সুবিধা হয় আমার ক্লায়েন্টকে ডিফেন্ড করাটা। ক্লায়েন্টকে আমি মোর অফটেন অফিসের মধ্যে ইনভাইট করতে পারবো মিটিং করার জন্য, যেটা প্রিজনের মধ্যে অনেক লিমিটেড সময় আমরা দিতে পারি। ক্লায়েন্টকে বলতে পারবো এই ডকুমেন্টগুলো জোগাড় করতে হবে ডিফেন্সের সাপোর্টে। ক্লায়েন্ট সেটা তখন মানে সবগুলো চেষ্টা করতে পারবে যদি বেইলের মধ্যে থাকে। ক্লায়েন্টকে আমরা বলতে পারবো আমার উইটনেস দরকার, উইটনেসদের ডিটেইলস গুলো দাও, তখন আমি উইটনেসদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। এবং বেইলে থাকার অ্যাডভান্টেজ অনেকগুলো আছে, যার জন্য বেইলটা সবাইকে বুঝতে হবে। বেইলটা নেওয়ার জন্য সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে, ক্লায়েন্টদেরকেও সচেষ্ট থাকতে হবে। অনেক সময় আমার কাছে আসে কি যে আমাকে তো বেইলের জন্য ঠিকমতো দরখাস্ত করে নাই, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আপনার দাঁড় করাই দিছে, ম্যাজিস্ট্রেট বেইল দেয় নাই, ক্রাউন কোর্টের মধ্যে দরখাস্ত করছে বেইলের জন্য এবং সেটা খুব মানে প্রপার প্রিপারেশন হয় নাই। আমি তো প্রিজনের মধ্যে থেকে ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছে, বেশিক্ষণ সময়ও আমি ক্লায়েন্টের সলিসিটরের সাথে বসতে পারি নাই, আমার এই বিভিন্ন সমস্যা। এই জন্য বেইলটার জন্য আমরা সবাইকে চেষ্টা করতে হবে, ক্লায়েন্টকেও চেষ্টা করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ ইন অ্যাপ্লাইং ফর বেইল? কি মেইন অ্যাপ্রোচটা কি? বেইলের জন্য অ্যাপ্রোচ করতে হলে কি মেইন অ্যাপ্রোচটা? অফ কোর্স it is not the case that simply because the prosecution raise an objection to bail then the judge will not grant bail. এটা কিন্তু ঠিক না যে পুলিশ আপনার বেইলের উপরে অবজেকশন করবে এবং জাজ, ক্রাউন কোর্টের জাজ বেইল দিবে না, এটা ঠিক না, এটা হইতে পারে না। At good defense team's bail application, bail solicitors will prepare a bail application which will predict that the prosecution will raise certain objections. আমরা জানি পুলিশ অবজেকশন করবেই, কারণ পুলিশে তো বেইল দেয় নাই। পুলিশ স্টেশন থেকে ইন্টারভিউর পরে এখন করোনার সময় কিন্তু সবাইকে তারা বেইল দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু নর্মালি পুলিশ দেয় না এবং পুলিশে কিন্তু অবজেকশন করবেই কোর্টের মধ্যে যাইয়া। এবং একটা গুড ডিফেন্স টিম, আপনার যে এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার, তারা কিন্তু প্রেডিক্ট করবে, সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার মানে মিলে তারা মানে ডিসকাস করবে আপনার বেইলের উপরে এবং তারা প্রেডিক্ট করবে, তারা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবে যে পুলিশ এই এই জিনিসের উপরে আমাদেরকে বেইলের জন্য অবজেকশন করবে, কারণ এটা রেপ কেস, এটা মার্ডার কেস, এটা কিডন্যাপিং কেস, পুলিশ এই এই কারণে আমাদেরকে বেইলটা অপোজ করবে কোর্টের কাছে গেলে। সেটা আপনার সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুইজনে মিলে ডিসকাস করবে কি কি অবজেকশন আসতে পারে and answer them in advance of being prepared to attack them. এবং আপনার তখন সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার ইন অ্যাডভান্স ওই বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পুলিশের যে প্রটেস্ট যেগুলো আসবে, যে অবজেকশন যেগুলো আসবে, সেগুলোর আনসার দিয়ে দিবে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আগের থেকে বলে দেওয়া হবে এইটা করব, সেটা করব, এইভাবে করব, সিওরিটি দিব, গ্যারান্টার দিব, সব আপনার অবজেকশন যেটা যেটা আসতে পারে পুলিশের কাছ থেকে ওগুলো সব আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কভার করবে। সুতরাং আগের থেকেই যদি তাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়া হয় তখন তাদের অ্যাটাক করার চান্সটা কমে যাবে। and offering the judge bail conditions, এবং একজন এক্সপার্ট সলিসিটর জাজকে বলবে কি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমার ক্লায়েন্ট এটা করবে, আমার ক্লায়েন্ট এই অ্যাড্রেসে থাকবে, এই রিপোর্টিং করবে, বিভিন্ন কন্ডিশন, কারফিউ,
জাজের কাছে অফার করবে এবং উইল সে দ্য হোয়াট এভার কন্ডিশনস জাজ দ্য কোর্ট মে থিংস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আমার ক্লায়েন্ট সেগুলো মেনে চলবে। কারণ আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হলো কি বেইল বের করা, কারণ কনভিকশন না হওয়া পর্যন্ত, গিলটি না হওয়া পর্যন্ত আমার ক্লায়েন্ট আমার কাছে ইনোসেন্ট। তাকে বেইলের জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে, কোর্টের কাছে যা যা দরকার সমস্ত ইনফরমেশন গুলো দিতে হবে, কারণ কনভিকশন না হওয়া পর্যন্ত আমার ক্লায়েন্ট আপনার এইটার জন্য এই লিগেশন গুলো সে তো অ্যাকসেপ্ট করতেছে না। সুতরাং বেইলে তাকে আমাদেরকে রাখতে হবে, রাখার চেষ্টা করতে হবে। The goal is to beat the prosecution to the punch, increasing the chance of bail being granted by wrong-footing the prosecution objections. মানে আমাদের মেইন আপনার গোল হবে, মেইন টার্গেট হবে যে প্রসিকিউশন পুলিশের যে যে অবজেকশন গুলো আসবে বেইলের জন্য, যে তারা গ্রাউন্ড গুলো দেখাবে, ওইগুলোকে বিট করা, ওগুলোকে বিট করে জাজের কাছে সমস্ত ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেওয়া, কন্ডিশন গুলো দিয়ে দেওয়া যে আমার ক্লায়েন্ট এটা কোর্টে হাজিরা দিবে, কোনো অ্যাবসকন্ডিং এর কোনো চান্স নাই, বেইল দেওয়া হোক। As with most legal work of any description, there is no substitute for a preparing thoroughly when applying for bail. এবং প্রত্যেকটা লিগ্যাল ওয়ার্কের মধ্যে, সেটা যেই এরিয়া অফ ল হোক না কেন, প্রত্যেকটা কেসের জন্য, ইভেন ইমিগ্রেশন সলিসিটর যারা আছে তাদেরকেও, ইভেন ফ্যামিলি ল সলিসিটর যারা আছে, প্রিপারেশন করতে হবে। কেসের উপরে প্রিপারেশন করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটার কোনো সাবস্টিটিউট নাই। এবং বেইল অ্যাপ্লিকেশনও এটাই, যে বেইলের জন্য আপনাকে প্রপারলি প্রিপারেশন করতে হবে। For most Crown Court cases, the defendant will only have one chance to make a bail application. Crown Court কেসগুলো যেগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে যে কেসগুলো ক্রাউন কোর্টে যায়, আমাদের ডিফেন্ডেন্টের শুধু একটা বেইল অ্যাপ্লিকেশনের চান্স থাকবে, একটা বেইল অ্যাপ্লিকেশন তারা করতে পারবে। So every piece of background supporting evidence has to be presented to the court. সুতরাং প্রত্যেক এভিডেন্স, প্রত্যেক পিস অফ এভিডেন্স আপনার কোর্টের কাছে আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হবে এই বেইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। কারণ একটা সুযোগ শুধু, হয়তো এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্স যদি আসে তখন ফার্দার চান্স আসতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি নর্মালি একটা চান্স ক্রাউন কোর্টের বেইলের জন্য। And the notice of application sent to the court before the hearing must include all the supporting documents. এবং যখনই আমরা বেইলের অ্যাপ্লিকেশনটা কোর্টের কাছে পাঠাবো, এবং তখন যখনই আমরা বেইলের অ্যাপ্লিকেশনটা সিপিএস এর কাছে পাঠাবো, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কাছে, সমস্ত ডকুমেন্টগুলা, সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলা আমরা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে দিয়ে দিব, কোনো কিছুর ঘাটতি থাকবে না। If an important document relating to, say, a mortgage statement for a surety is not provided at this stage, there may not be a second chance. যদি একটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট, মনে করেন আপনি সিওরিটি হয়েছেন, আপনার মর্টগেজ স্টেটমেন্ট দিতে হবে, যেটা আপনি আপনার ঘর মানে সিওরিটি হিসাবে আপনি কোর্টের কাছে বলছেন, এবং ঘরের সিওরিটি যদি ঘরের ইকুইটির উপর যদি হয়, তাহলে মর্টগেজ স্টেটমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তখন ওই মর্টগেজ স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকবে আপনার ঘরের উপরে লোন কত আছে এবং ইকুইটি কত আছে। মনে করেন আপনার ঘরের উপরে লোন আছে 100,000 পাউন্ড, কিন্তু ঘরের দাম হচ্ছে 500,000 পাউন্ড, সুতরাং সাফিসিয়েন্ট ইকুইটি আছে, ওইটা কোর্টকে দিতে হবে যে দেখো আমার ঘরের উপরে এত ইকুইটি আছে, ঘরের লোন হইল 100,000, ভ্যালু হইল, ভ্যালুয়েশন রিপোর্টও দিতে হবে 500,000, 400,000 এর ইকুইটি আছে, কিন্তু আমি তো সিওরিটি দাঁড়াইছি শুধু 50,000 এর জন্য। সুতরাং মর্টগেজ স্টেটমেন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি ওইটা রেডি না থাকে, বেটার আপনি ওয়েট করেন, ওইটা রেডি করেন এবং তারপরে বেইলের জন্য দরখাস্ত করেন। This may delay the application. এটা কয়দিন অপেক্ষা করাটা ভালো, ওই স্টেটমেন্টটা, মর্টগেজের স্টেটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট, ওইটা আপনি আগে বের করেন। It can be sometimes be unpleasant,
but essential that the application waits a few days. এটা অনেক সময় essential যে আপনার এই ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট গুলো সাবমিট করা, কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হইল কি আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট গুলো একসাথে দিয়ে দেওয়া এবং দরকার হইলে কিছুদিন ওয়েট করতে হবে ওগুলো না পাওয়া পর্যন্ত, so that the defendant does not spend several months in custody after an unsuccessful bail application. সুতরাং ডিফেন্ডেন্টকে আমাদের ক্লায়েন্টকে আপনার প্রিজনে থাকতে হবে না যদি আপনার বেইল যদি আনসাকসেসফুল হয়। মনে করেন আপনার ট্রায়াল হবে, এখন মনে করেন নভেম্বর মাস, আপনার ট্রায়াল হবে নেক্সট ইয়ারে 2021 এর জুনে, তাহলে আমাদের বাকি আছে কয় মাস? ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস, প্রায় 6-7 মাস। তাহলে আমরা যদি এই নভেম্বর মাসে যদি আমরা বেইলটা যদি বের করি ফেলতে পারি, কোর্ট থেকে গ্রান্ট করাইতে পারি, তাহলে আপনাকে এই 7 মাস তো আর প্রিজনে থাকতে হবে না। সুতরাং নভেম্বর মাসের বেইলটা যদি আপনাকে ডিসেম্বরে করতে হয় তাইলেও তো ভালো আছে। তার কারণ হলো আপনি ব্যাংকের স্টেটমেন্ট, মর্টগেজের স্টেটমেন্ট সবগুলা রেডি করে তারপরে ওইটা আপনি দরখাস্তটা সাবমিট করবেন। Bail is not a foregone conclusion for any serious offenses. যে একটা সিরিয়াস অফেন্স, এটা কিন্তু পুলিশে সবসময় বলে যে রেপ কেস, যে মার্ডার কেস, যে কিডন্যাপিং কেস, সুতরাং বেইল দিব না, এটা তারা এই অবজেকশনটা সবসময় আসে, কিন্তু ওইটাই কিন্তু শেষ না। And an application must be treated with care and meticulously prepared, এবং খুব কেয়ারফুলি আপনার বেইল অ্যাপ্লিকেশনটা প্রিপেয়ার করতে হবে, খুব মেটিকুলাসলি আপনার বেইল অ্যাপ্লিকেশন প্রিপেয়ার করতে হবে। আমি যখন বেইল অ্যাপ্লিকেশন করি, আমি প্রিপেয়ার করি সব গ্রাউন্ডস গুলো, সব ডকুমেন্টস গুলো দিয়ে, তারপর আমি ব্যারিস্টারের সাথে ডিসকাস করি যে দেখো সবগুলো সব ঠিক আছে কিনা, অন্য আরো কোনো গ্রাউন্ডস অ্যাড করা যায় কিনা, কারণ হলো আমাদের ক্রাউন কোর্টের বেইলের চান্স হলো একটা। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট সবগুলো জোগাড় করে দেওয়াটা। তারপরে আমরা বেইলের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে বলে দিই হোয়াট আর বেইল কন্ডিশনস, যে বেইল কন্ডিশনস আর রিকোয়ারমেন্টস দ্য কোর্ট গিভস টু এ ডিফেন্ডেন্ট হু ইজ অ্যাপ্লাইং ফর বেইল। যে কোর্ট ইম্পোজ করবে, এগুলো হলো কতগুলো কন্ডিশন কোর্ট ইম্পোজ করবে ডিফেন্ডেন্টের উপরে যারা বেইলের জন্য দরখাস্ত করে, তাদের উপরে এই কন্ডিশনগুলো কোর্ট ইম্পোজ করবে, দিবে, যে এইগুলো তাদেরকে মেনে চলতে হবে এই কন্ডিশনগুলো, so that he or she does not have to remain in prison before the proceedings are ended. সুতরাং কোর্ট বলবে কি যে তোমাকে বেইল দিচ্ছি এই কন্ডিশনের উপরে, যে উইটনেসদের সাথে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না, এই অ্যাড্রেসে থাকতে হবে, এই সিকিউরিটি লাগবে, সিকিউরিটি লাগবে, কারফিউ দিবে, অনেকগুলো কন্ডিশন দিবে। অ্যাটলিস্ট বেইলে থাকলে তো আপনার বাইরে থাকলেন, তাই না, যে আপনার ট্রায়াল আগ পর্যন্ত, বিফোর দ্য প্রসিডিংস আর এন্ডেড, মানে আপনার ট্রায়াল, যেটা উদাহরণ দিলাম জুন মাসে আপনার ট্রায়াল শেষ হবে, ট্রায়াল শুরু হবে, সুতরাং এই সময়টা আপনি বাইরে থাকতে পারবেন বেইল যদি কোর্ট গ্রান্ট করে কন্ডিশন দিয়ে। They allow the defense team's bail solicitors to answer the objections the prosecution may raise to bail. Prosecution বিভিন্ন ধরনের অবজেকশন করতে পারে, বিভিন্ন তারা বলতে পারে যে ক্লায়েন্ট এইটা মানে ব্রিচ করবে, তারে বেইলে দিলে এইটা রিস্ক আছে, এই সমস্যা হবে, তখন আমরা এগুলো সবগুলোকে ওভারকাম করার জন্য চেষ্টা করব, সব উত্তর আমরা দিয়া দিব। অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যদি আমরা উত্তর দিয়া দিই তাহলে তো পুলিশ ওগুলো সব আমাদের রিপ্লাইটা পাইলো এবং জাজ সাহেব কোর্টের মধ্যে ওইটা দেখলেন। There are different conditions the court আপনার ইম্পোজ করতে পারে বেইলের জন্য, সেটা হলো একটা কারফিউ, অ্যাড্রেস, তারপরে রিপোর্টিং, সিকিউরিটি, সিকিউরিটি, এই বিভিন্ন কন্ডিশন গুলো আপনার দিতে পারে। বাট আমি নেক্সট সেগমেন্টে বিভিন্ন বেইল কন্ডিশনের উপর নেক্সট প্রোগ্রামের মধ্যে বলবো, বাট বিফোর দ্যাট I am going back to my colleague
ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ। দর্শক, ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ দীর্ঘ 20 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড আপনার ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমি ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ, উই হ্যাভ ডান এ very big case together with the Queen's Counsel, and his contribution in that case was significant, and preparation was absolutely on the top range of the edge. It just the immaculate preparation the barrister Christopher Rose done in that case. So he will be my friend, he will be my barrister for many years to come. Chris, I pass to you now. Well, thank you for those kind words, Shafi. I'm going to finish by looking at the issue of confiscation, because confiscation often gets overlooked in criminal proceedings. So far today, I've talked about the likely sentence someone might get either for fraud or for money laundering. But there's another really key part of the sentencing process, and that is confiscation. Just want to check that you can still hear me all right, Shafi? Yes, yeah, you sound and everything is perfect. Oh, good. All right. Well, what is confiscation? What are confiscation proceedings? Well, effectively, they're part of the sentencing process, and they come right at the end of the case, and they allow the police or the Crown Prosecution Service to take money from a convicted defendant, which is equal to the amount of money that they are likely to have made from crime. But that doesn't just mean the particular criminal offence they've been convicted of. It means crime generally, and that's assessed over a period of some 6 years. So, as you can imagine, it's a wide-ranging power, and it allows the prosecution to take an awful lot of an individual's assets. And it may mean, at the end, that they lose, for example, their family home. As with the money laundering proceedings, it's governed by the Proceeds of Crime Act. And the main part of the confiscation powers that the prosecution have apply to a type of defendant called lifestyle offenders. And they're called lifestyle offenders because they are alleged to have a criminal lifestyle, so that they're essentially living, making money out of crime and enjoying considerable wealth as a result. And the legal powers that apply to such offenders are the most wide-ranging and most draconian. Now, there are separately provisions that apply to defendants who have not been convicted of a lifestyle offence, and they are much more limited and more narrow, and really are capped at the amount of money that the individual has made from a specific criminal offence. Now, the important thing to note is that the powers allow the state to claim money. How a defendant raises that money is largely down to him. As I said already, they may well have to sell property. And if they can't raise the money through any other way, then the state can force them to sell property and can force them to go as far as selling their family home. And so obviously that's a very significant step for many defendants. And it's a thing that often causes them the most concern. Before we get on to that, though, let's just have a look at what makes a lifestyle offender. Well,
firstly, it's the nature of the offence. So there are some specific types of offending, such as drug trafficking, that count as lifestyle offending. But the other manner in which a person can be classed as a lifestyle offender is the amount of time their offending has gone on for. So if it's over 6 months, then they too become a lifestyle offender. So we've been looking at fraud today, and fraud that's committed over a period of 6 months gets classed as lifestyle offending. And if somebody falls into that category, well, what the prosecution will do is look at all the property that has passed through their hands over a period of 6 years. And that 6 years starts with the date of conviction. So they go back 6 years from the date on which they were found guilty or they pleaded guilty. And the police will try and identify every single bit of property that's passed through that individual's hands. So money they've earned, property they've bought, but also money and property that they have passed on. And whilst that will undoubtedly cover what was generated by the offence, so in the case of a fraud that was fraudulently obtained, or case of drug dealing, for example, the value of the drugs that were obtained, police will go much further than that. And in fact, they will assume that any property a defendant has had in the 6 years prior to their conviction is a result of criminal conduct unless they can show otherwise. Now, an example of where police will be happy to accept it's legitimate and that a defendant can show otherwise is legitimate income earned and declared to Revenue and Customs upon which tax and national insurance contributions have been paid. So if somebody's been getting a salary for a legitimate job and all that's been declared to Customs and they're paying tax on that, well, prosecution won't include that for obvious reasons. The other end of the scale, and this is a very extreme example, if you've got someone who buys a yacht using just cash, well, prosecution will say you can't explain where that cash has come from, and therefore we're going to assume that the yacht has been paid for through criminal conduct, and that goes into the pot. Now, once prosecution have identified all the property that's going to go into that pot, and that generally consists of cash deposits going into a bank account, property that's been purchased particularly through the use of cash, and once they've identified the total amount obtained over that 6-year period, they'll then look to see what the individual defendant can afford to pay. Because the rule is a defendant won't pay what he doesn't have. But they don't just look at his finances and say, well, you can afford X amount of money every week, so you'll only pay this. They essentially look at all the property that they have and how much that's worth. And that will include the equity in any houses or buildings that they have, including the family home, cars or vehicles that they might have, money in the bank account, money or cash that the police say seized when they initially arrested a defendant or carried out certain... One minute.
Chris? All right, we're just getting to the end. And that obviously puts an individual's family into a very difficult position. And suppose you've got a husband and wife. Husband is the defendant. Wife says, well, I've got an interest in the property, either because I've contributed towards the mortgage or I've looked after the children, so the husband was able to work. And you often find in these proceedings that a wife will have separate representation to argue that the house shouldn't be sold. So difficult proceedings, and again, one where it's very important to have expert representation. Over to you. Thank you. We are finished now, out of time. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আপনার নেক্সট মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। আর শফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এ গুগল সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।